Você ouve agora Som do Mundo, aqui na USB FM. A música tem o poder de manipular, para o bem e para o mal. Andrea Cleone. Uma ótima noite para você. Começa mais um Som do Mundo, nosso programa para descobrir novas musicalidades mundo afora que a gente não está acostumado a ouvir no rádio, hein? Eu sou Plácido Oliveira e fico com você nas próximas 2 horas com a seleção musical aí preparada com todo carinho e atenção para que a gente expanda nossos horizontes musicais. E você já sabe, mas é sempre bom lembrar, Som do Mundo vai ao ar toda quinta-feira às 10 da noite com episódio novo, com reprise ao sábado às 4 da tarde e à segunda-feira, 0 hora, começando a semana com a nossa seleção mais do que incomum, mais maravilhosa, hein? E você, claro, pode participar junto com a gente, mandando a sua mensagem com seu comentário, sua sugestão para os próximos episódios. Basta enviar uma mensagem para o WhatsApp 7734248761, 7734248761, é o WhatsApp aqui da USB FM. E nossa viagem musical começa aqui mesmo na América do Sul, na Argentina, com o som da Xime Monzón, uma gaitista aí muito conhecida no cenário do blues brasileiro. Nasceu em Buenos Aires, Argentina, começou a tocar em 2006 e em 2009 ela mergulhou de cabeça no blues, acompanhando outros artistas lá de Buenos Aires. Em 2011 ela decidiu começar seu trabalho solo, acompanhada do guitarrista Federico Verteramo, Mauro Bonamico no baixo e Rodrigo Benbassá na bateria, também com German Pedrazza. Em 2014, a cantora e gaitista lançou seu primeiro CD em conjunto com outros artistas chamado Quatro Harmônicas Argentinas, mas em 2016 finalmente saiu seu primeiro álbum solo, My Harp, My Soul, com várias canções aí, releituras do blues clássico, principalmente de Chicago, mas também algumas músicas autorais aí da sua banda Xime Monzón Band. E foi nesse momento então que a cena do blues brasileiro abraçou a Xime Monzón e ela fez aí várias turnês pelo Brasil, tocou com os principais nomes do blues brasileiro, como Flávio Guimarães e vários outros aí. Falando sobre sua relação com a música, Xime Monzón disse: "Sou musicista e gosto do que faço. Faço tudo de coração. A gaita é a escolha perfeita para me expressar musicalmente, como a minha segunda voz." E agora a gente começa a conferir o som da Xime Monzón, que também já está fazendo aí turnês mundiais pela Europa, com a canção Rio de las Vueltas, com a participação de Mauro Bonamico, Nico Berettiartua e Larry Kufia, além de Jerry Segal. A composição é da própria Xime Monzón e de Mauro Bonamico, foi lançada em 2025 como single. Você pode conferir também nas plataformas de música. Vamos conferir. Som do Mundo.
lonesome child, trying to find somebody else. I'm a lonesome child, trying to find somebody else. Because together I'm a lover, mistreating me all the time. She's the sweetest little baby that I ever see in my life. He said, call me, baby, call me on the phone sometimes. But when I try to call my baby, the line was busy all the time. Oh, I'm a lonesome child. Together I'm a lover, she's loving someone else. That sweetest little baby that I ever see in my life. She said, call me, baby, call me on the phone sometimes. But when I try to call my baby, the line was busy all the time.
Esse foi aí o blues argentino da Xime Monzón. Ouvimos aí My Heart, My Soul, primeira faixa do primeiro álbum autoral da cantora e gaitista, que tem o mesmo nome, My Heart, My Soul, lançado em 2016. E a composição é de Mauro Bonamico. Antes a gente ouviu Lonesome Child, com a participação de Junior Binzonda, lançada em 2023 no álbum Xime Monzón Band and Bibo, composição de Carlos Bizuna. E a primeira faixa, claro, como a gente já falou, foi Rio de las Vueltas, lançada no single de 2025, composição da própria Xime Monzón e Mauro Bonamico. E da Argentina, agora a gente vai para Lincolnshire, na Inglaterra, para curtir o som de Jack Broadbent, nascido em 1988 em Lincolnshire. Começou como baterista na banda do pai, Mick Broadbent, e só depois ele passou para a guitarra como uma forma de ajudar nas composições pessoais. O estilo musical dele chama bastante atenção, porque ele costuma tocar sozinho na maioria das vezes, e ele se aperfeiçoou no estilo de guitarra chamado de slide guitar, muito conhecido aí pelos amantes do blues. Ele costuma tocar com afinação aberta, como é de praxe no slide guitar, mas ele usa no lugar do slide, que é aquele tubinho que se encaixa no dedo do instrumentista e ele fica deslizando pelo instrumento, mas ele usa um cantil de uísque de metal como slide e usa a guitarra deitada sobre o colo, uma forma de tocar bem interessante, bem comum também nos Estados Unidos, em Chicago. Não é muito difícil ver quem toque assim, como Jeff Healey, por exemplo, mas aqui no Brasil é pouco comum a gente ver alguém tocar dessa forma. E a questão é que o som dele é bem cheio, bem preenchido, às vezes dá a impressão de que tem mais de um instrumento tocando. E foi dessa forma que em 2016 a organização do Festival de Jazz em Montreux começou a chamá-lo de o novo mestre do slide, quando ele tocou em 2016 em companhia do pai dele, inclusive no contrabaixo. Em 2013 o Jack Broadbent gravou seu primeiro EP chamado The Buskin' CD, foi gravado em seu próprio apartamento em Londres. E em 2016, depois que ele fez a apresentação no Festival de Jazz de Montreux, que já estava bastante famoso aí por causa dos vídeos na internet dele tocando pelas ruas da Europa, ele começou a ser convidado pelas grandes bandas para fazer suas turnês, com ele abrindo shows como Lynyrd Skynyrd, Peter Frampton e Ronnie Wood do Rolling Stones. Então é um artista que vale a pena não só você acompanhar a discografia dele nas plataformas de música, mas também conferir os vídeos, e principalmente os vídeos que o pessoal que está assistindo costuma fazer desse artista maravilhoso aí tocando nas ruas. Artista de rua, ganhou o mundo aí tocando sua guitarra slide, com a voz que lembra muito a voz do Kurt Cobain, do Nirvana, mas com esse sonzão aí bluesy, bem pesado e simples ao mesmo tempo. A gente começa com a faixa Midnight Radio, em homenagem a você que está ouvindo a reprise aí na madrugada de segunda-feira, composição do próprio Jack Broadbent, lançada em 2022 no álbum Ride. Som do Mundo. Starry night. I said, please give me a starry sky. And oh, here I go, listening to that midnight radio. Here I go, stepping to the beat, yeah. Oh, I'm stepping to the beat, yeah. Oh, I'm stepping to the beat of your heart. Took a walk, I don't know why. I took a walk in the early morning light. Yeah, I said, please give me a starry night. I said, please give me a starry sky. And oh, here I go, listening to that midnight radio.
go, stepping to the beat, yeah. Oh, I'm stepping to the beat, yeah. Oh, I'm stepping to the beat of your heart. To that midnight radio, here I go, stepping to the beat, yeah. Oh, I'm stepping to the beat, yeah. Oh, I'm stepping to the beat of your heart. Tá bonito! Música para além do óbvio. Rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Som do mundo. My eyes, they're talking, but I don't see any words. Maybe it's the part of me that hurts. My lips, they are moving, but you can't hear what I say. Maybe you were just a world away. Then I'm washed by the river and I'm born again. What should I do about the man I turn into? Moonshine blue. Legs, they are walking, but they got nowhere to go. A mystery to me, that's one to know. My thoughts, they are creeping, in the end you wake up sleeping. Maybe it's the part of me that knows. When I'm washed by the river, I'm born again. What should I do about the man I turn into? Moonshine blue. Moonshine blue. I'm moonshine blue. I'm moonshine blue. The light hits my eyes as the moon starts to rise, watching the world from the sky. My days, they are dying in a world full of trying, waiting to wake from the night. When I'm washed by the river, I'm born again. What should I do about the man I turn into? Moonshine blue. Moonshine blue. I'm moonshine blue. I'm moonshine blue. About the man I turn into? Moonshine blue. I'm moonshine blue.
Mr. Moonshine Blue. I'm moonshine blue. Som do mundo. We get a hard time living on the low line, and I'm fine, but then of course eventually you got framed, you got blamed, you got raised out of every hole. And she said that life's not supposed to be free. I said we hit the low lines looking for a high time, and I'm fine, but then of course eventually you got framed, you got blamed, you got raised out of every hole. And she said that life's not supposed to be free. I said, hey, what's your name? And why are you looking at me that way? I said, get back your thoughts, get alright, get back the reason that you had one time. And she said, we get a hard time living on the low line, and I'm fine, but then of course eventually you got framed, you got blamed, you got raised out of every hole. And she said to me, life's not supposed to be free. What's your name? And why are you looking at me that way? I said, get back your thoughts, get alright, get back the reason that you had one time. And she said, we get a hard time living on the low line, and I'm fine, but then of course eventually you said run. I said I ain't got no heart to care for me. And she said to me, life's not supposed to be free. Eventually, you got framed, you got blamed, you got raised out of every hole. Here we go. She said to me, life's not supposed to be free. Música para além do óbvio. Som do mundo. Tá aí, esse é o sonzão do Jack Broadbent da Inglaterra, um guitarrista aí com uma voz também bastante marcante, que costuma se bastar sozinho, hein? Às vezes ele toca com banda, às vezes ele toca acompanhado só de um contrabaixo, mas ele sozinho já dá conta do recado aí com esse sonzão bem preenchido, com os graves aí bem definidos, inclusive. O cara é realmente um as da guitarra slide. A gente ouviu She Said, lançado em 2016 no álbum Portrait, composição do próprio Jack Broadbent. Antes a gente ouviu Moonshine Blue, composição também do próprio Jack Broadbent, que foi lançada em 2019 no álbum de mesmo nome, Moonshine Blue.
E começamos o nosso pequeno bloco do Jack Broadbent com Midnight Radio, lançado em 2022 no álbum Ride. Som do Mundo vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais música para você. Som do Mundo.